Hi, everybody. Բարև բոլորիդ, It's so nice to see everybody. Thank you for որքան coming to ուրախ Praise եմ Jesus. տեսնալու, ցեզի շնորհակալ եմ, որ եկած եք։ First, before I do my testimony, Առաջ որ վկայությանը անցնեմ, from Zare and our family, we're so thankful for Զարեին գոմեն everybody's եւ մեր prayers. գոմեն, ընտանիքին գոմեն, որքան շնորհակալ ենք ձեր աղոթներուն համար։ I know God heard everybody's prayers Գիտեմ, որ Աստված լսեց բոլորին աղոթները։ because of His grace. He Իր kept me շնորհքին alive. պատճառով ինձի ողջ պահեց։ So thank you. Շնորհակալ եմ։ And I want to say thank you to Zare Եվ գուսեմ Զարեին շնորհակալություն and my հայտնել sister եւ իմ քրոջս, because they were there to witness it all. քանի որ ներկա էին եւ ականադես եղան։ And during that time, I tried to stay strong and say jokes. Եվ այդ ժամանակի մեջ փորձեցի զորավոր մնալ, գադակները սել, But I could see the fear in their eyes. բայց կրնայի տեսնալ վախը իրենց աչքերու մեջ։ But again, I'm just so thankful that I have them Որքան շնորհակալ եմ, որ իրենց ունիմ, to lift me up during difficult times. որբեսի նեղության ժամանակ ինձ բարձրացնեն։ So I'll take about just 10 minutes Մոտ 10 վայրկյան կդեվե, to tell you first my dream որբեսի իմ երազս պատմեմ and then what happened at the hospital. եւ յետքի ինչ եղավ հիվանդանոցի սենյակի մեջ։ So it was in December Դեկտեմբեր էր, when I saw the dream. երբ որ այդ երազը տեսա։ And in my dream, Երազիս մեջ I was at church, ես եկեղեցին մեջն էի, just like you all are here today. ինչպես դուք բոլորդ ներկա եք։ And as I was sitting down, Եվ երբ նստած էի, whoever would come to sit at the bench, ով որ գուքար այդ շարքին վրան եւ գնստեր, they would put the hymn books on my lap. այդ երկի երկարանները գտնեին իմ քիրգիս վրան։ And I would think, why are they putting all the books on my lap? Եվ գխորեի ինչու այս քիրքերը գտնեն իմ քիրգիս վրան։ I noticed Նկատեցի, that I had my own chair, որ ես իմ աթորս ունեի, while everyone else երբ բոլորը were sitting on the benches. այս շարքերու մեջ նստած էին։ My dad came to me Եվ հայրս եկավ ինձ and said, Zar, there's a lot of people. Tell your brothers to open more benches. եւ ասավ Զարուկ շատ մարդիկ կան, եղբայրներուդ ասե որ ուրիշ շարքեր փանան։ So I told my brothers, Եվ եղբայրներուս ասի, and then I walked to the front to help my dad եւ յետքը արչեւ եկա որ իմ հորս օգնեմ, because he was setting up a table with appetizers. քանի որ ինքը սեղան կպատրաստեր դարբեր գերագուրներով։ When I was helping him, Երբ որ իրեն գոկնեի, I took a bite of a sandwich. մեկ հատ սանդվիչ մխացի, I always do that. միշտ այդպես կնեմ, And I said, Dad, let me go wash my hands. I'll be right back. եւ ասի հայր, թող որ երթամ ցերկերս լվամ, յետ կվերաթարնամ։ On my way out, Երբ դուրս կելայի, I noticed a lot more people coming in, նկատեցի որ շատ ավելի մարդիկ ներս կմտնային, and everybody was wearing black. եւ ամեն մարդ սև հակած էր։ I saw my brother's wife, Տեսա իմ եղբորս կինը, and she asked where she could place more food. եւ ինքը խնդրեց որ ուր գնա ավելի գերագուր տնել։ And I told her to find Dad, and I would be right back. Ասի որ բաբայիս կդիր, ես յետ կվերաթարնամ։ I went to the restroom to wash my hands, Փանիկ կացի որ ցերկերս լվամ, but there was no sink. բայց լվացարան չկար։ It was only a fountain. Միայն հոսք կար։ So I washed my hands in the fountain. Այդ հոսքին մեջ լվացի։ And I just thought to myself, that's so strange. Եվ ես ինձ մտածեցի որ որքան դարօրինակ է ասի։ In front of me was a glass window, Արջևս աբակի է բադուհան կար and it was just a beautiful garden on the other side. եւ մյուս կողմը քեղեցիկ բարդեզ կար։ When I turned around to get out of the restroom, Երբ որ դուրս ելա որ փանիկեն ելամ, there were no more doors. թուրեր չկար այլևս։ So I started kind of to scramble to figure out how I'm going to get out. Սկսա խառնվել որ ինչպես պիտի ելամ այստեղեն։ I called my husband, Ամուսինս կանչեցի, like we all do when we're in trouble. ինչպես բոլորս կնենք երբ որ նեղության մեջ ենք, And I said, Zari, I'm stuck in the bathroom. եւ ասի Զարե այս փանիկի մեջ ես փանդարգված եմ։ And he said, Zar, I know you. Եվ ասավ Զար ես քեզի գիտեմ, You don't get stuck anywhere. դու երբեք դեղը չես կախվիր։ Just hurry up and come. Արա քրե եւ եկուր։ So I hung up the phone, Հերացայինը կոծեցի and the only way out եւ միակ ցևը որ դուրս was a կնա doorway ելալ, towards the garden. մեկ թուրեր թեպի բարդեզը։ So I took the doorway to the garden. Այդ թուրը արի թեպի բարդեզը։
When I got to the garden, Երբ որ հասա Բարդես, somebody came to greet me. մեկը եկավ որ թիմավոր է ինձ։ The garden was beautiful, Բարդեսը շատ գեղեցիկ էր, a lot of greenery and water, կանաչություն եւ ջուրեր and there were people there. եւ մարդիկ կային։ I recognized this person, Այս մարդուն ջանցա, but I didn't know yet how. բայց չէի գիտեր դակավին թե ինչպես։ He said, "What do you want?" Հարցուց ինչ կուզես։ Before I could answer him, Առաջ որ գրնայի պատասխանել իրեն, Zari called me, Զարեն հերացայնեց and he asked me for my destination. եւ խնդրեց իմ դեղեցությունս։ When I sent him the destination through the phone, Երբ որ հերացայինի միջոցով իմ դեղեցությունս խրգեցի, he said, "This place doesn't exist." ասա որ այստեղը գոյություն չունի։ He said, "What did you send me?" Հարցուց որ ինչ խրգեցիր ինձ։ And I said, "This is where I am." Եվ ասի որ ես այստեղ եմ։ He said, "It can't be, Zar. There's no place like this." Ասավ չի գնարլալ, այս տեսակի դեղ չի գա։ When he said that to me, Եվ երբ որ այսպես ասավ ինձ, and I looked around, եւ թիդեցի, I realized where I was. հասկացա թե ես ուր եմ։ And where I was, there was nobody was wearing shoes, including myself. Եվ ուր որ էի մեկը գոշիկ չեր ակվեր, նույնիսկ ես։ And I also recognized the person in front of me. Եվ հետո ջանցա այդ մարդուն, որ արջևս էր։ So I told Zare, Ես Զարեին ասի, I said, "You can't come where I am." ասի դու չես կնարկալ, ես ուր որ եմ։ And there's panic in his voice. Եվ իր ցայնին մեջ խառնվածություն կար, շփոթություն։ And I just said, "I have to go." Եվ իրեն պատասխանեցի պետք է երթամ։ So the person in front of me Այդ մարդը, որ արջևս էր, asked me, խնդրեց ինձ մե։ "Where do you want to go?" Ասավ ուր գուզես երթալ։ And up the hill, Թեպի Զարի վեր there was a beautiful palace. գար քեղեցիկ բալատ։ And I realized that would be heaven if I went there. Եվ նկատեցի, որ ադի երկինք կլար, եթե ես երթայի։ So I asked him, Խնդրեցի իր մե, I said, "Please forgive me. ասի կխնդրեմ ները ինձ։ I'm not ready. Ես պատրաստ չեմ։ Send me back home." Ետ դուն ղրկե։ When I said that, I woke up from my dream. Երբ որ այդպես ասի, իմ երազես արթնցա։ I told the dream to Zare, Երազը պատմեցի Զարեին, to my family, my dad, my իմ mom. ընտանիքիս, հորս, մորս, քույրես, And my mom said, of course, "Hayır novas ma bari Allah." եւ մայրս ասավ, let it be good։ And everybody else just said, "Pray about it." Մնացած մարդիկը ասին, որ աղոթե ասոր համար։ Fast forward, Երբ որ առաջ կուտանք կյանքը, 2 weeks before I go into labor, երկու շաբաթ առաջ որ ծննդաբերությունը սկսա, God shows me another dream. Աստված ինձ ուրիշ երազ ցույց կտա։ And in my dream, Եվ երազից մեջ our baby was born, մեր երեխան ծնավ, and Zara was just holding her. եւ Զարեն կբռներ իրեն, I was loving her so much. եւ որքան կսիրեր իրեն։ And I was in bed, Եվ ես անգոյնի մեջն էի։ and I wanted to love her the way Zara was loving her. Ուզեի սիրել աղջիկս ինչպես ամուսինս կսիրեր, But I couldn't get up. բայց չէի գնար ոտքի ելալ։ So I told Zara that dream, Ես Զարեին պատմեցի այս երազը and he joked. եւ գադա գրավ, He said, "Don't worry, I'm gonna help you. ասավ մի մտածիր, պիտի օգնեմ քեզի։ You don't need to hint things." Վեճունիս նշմարներ դալու, So then after that, ատկի հետո we were both in prayer երկուքս աղոթքի մեջ մտանք։ for the first dream. Առաջին երազին համար։ The only thing God revealed to me then Բայց միակ բանը, որ Աստված հայտնեց ինձ այն ժամանակ, was that everybody dressed in black բոլորը սև հագված էին were coming to my funeral. եւ գուքային իմ քերեզմանից։ And then Եվ պատճառը ինչ էր, I wasn't sitting on a bench, քանի որ ես այդ շարքին վրան չէի նստած, but I had taken my own chair այլ իմ աթորս վերցուցած էի, because I wasn't really present. քանի որ ներկա չէի And people putting the book on my lap եւ մարդիկ կթնեին քիրք իմ քիրգիս վրան, because they couldn't see me. քանի որ չէին գնար տեսնել ինձի։ So I just prayed Աղոթեցի, that God please keep me safe. Աստված ինձի պաշտպան է, ապահով բայ։ August 1st, Օգոստոս առաջինը I went into labor, ծննդաբերությունը սկսավ and at 8:30 a.m., եւ առավոտյան 8:30-ին the baby Ellie Ellie, I always call her Ellie, Amelia was born. Էմիլիան ծնավ And we were so happy. եւ որքան ուրախ էինք։ Եվ առողջ ելավ
and full of love, of course. Եվ բոլորովին սիրո մեջ ծածկված։ And we were playing a song before she was born, Երկ գնվակենք, երգենք, and we were ծնելն playing առաջ, Rose's song, "Poor," եւ Վարդուին երգը գերքենք and "Goodness of God." եւ Աստծո բարությունը։ And I had said I want her to be born in worship. Ես ասած էի, որ գուզեմ մեր երեխան ճշտամունքի մեջ ծնի։ Shortly after, Կարճ ժամանակ յետք I started to bleed excessively. սկսա արյունը հոսիլ։ My one doctor Մեկ բժիշկս turned out to be a room full of many doctors դարձավ բազում բժիշկներ, with different systems coming in դարբեր գիտություններ գբերեին ներս and nurses coming in. եւ փուշկույրեր կուքային։ It was at that time. Everybody was very panicked Այդ ժամանակ ամեն մարդ շփոթության մեջ էր, because they couldn't control the bleeding. քանի որ արյունահոսությունը չէին գնարկեցնել։ Soon enough, they were able to, Կարճ ժամանակ յետ գրցան and thought the worst was done. եւ խորեցանք, որ ամենեքեշ ընթացքեն անցանք։ After a few hours, Մի քանի ժամ հետո I started complaining of a lot of pain. սկսա քանքադիլ, որ շատ ցավ ունիմ։ They told me it was normal, Ասին որ բարձ է, that this happens sometimes after delivery. ծննդապերութենեն յետ կա այսպես բաներ կբադահին, But I would tell Zare բայց զարեին գսեի, that I've given birth before. ես ծննդապերած եմ ասկի առաջ, It's not the same pain. նույն ցավը չէ։ Soon after, I collapsed. Կարճ ժամանակ յետ ես մարեցա, My heart rate went up and my blood pressure dropped. սիրտի զարգը բարձրացավ եւ ջնշումս իջավ։ More doctors rushed into the room Ավելի բժիշկներ եկան սենյակը and they began blood transfusion. եւ սկսան արյուն տալ ինձի։ The ICU team came Այդ նեղությանը սենյակին խումբ եկավ and they moved my room եւ իմ սենյակս դարին ուրիշ տեղ, to a different floor ուրիշ հարկ դարին ինձի, to help stabilize my vitals. որբեսի իմ արյունս կառավարեն։ At that floor, Այդ սենյակին վրան I felt like I was about to have a heart attack. ես գսկայի, որ կարծես թե սիրտս գայնի, My chest just completely hardened գուրծքս այսպես գարձրացավ and I felt like I couldn't breathe. եւ զգացի, որ չեմ գնար շունչ առնել։ I realized then Այդ ժամանակ հասկացա, that I was dying, որ ես մահվանը աստիճան էի and I told my husband, եւ ամուսինս ասի, I don't want to die. ես չեմ ուզեր մահանալ։ So again, of course, the team flew to my room. Նորեն այդ խումբը եկավ իմ սենյակս, But one of the nurses բայց փուշկույրերեն մեկը, who came near me որ ինձի մոտեցավ, realized I was having internal bleeding. ըսկաց, որ ես ներքին արյունահոսություն ունեի։ So instead of taking me back to the ICU, Փոխանակ ուրիշ սենյակ տեղափոխեն ինձի, they took me into the OR room. ինձի գործողության սենյակը դարին։ They told me the surgery would last an hour and a half, Ասին, որ գործողությունը մեուգե շամ կթիմանար, but it was almost 5 hours. բայց մոտավորապես 5 ժամ դեվեց։ They went in the room with 2 doctors, Երկու բժիշկ եկավ սենյակի մեջ and it ended up with 5 doctors. եւ հետո 5 բժիշկով վերջացավ։ Before going into the room, Առաջ որ սենյակը մտա, Zari just held my hand Զարեն բռնեց սերքս and said, "Everything's gonna be okay. եւ ասավ ամեն բան լավ պիտի վերջանա։ I'll see you soon." Շուտով կտեսնենք։ And of course, I was crying at that moment, Եվ այդ բարգանը ես կարդասվեի, but I was so depleted բայց որքան արյունը բաքսած էր մարմինս, that I didn't have strength to talk. զորություն չունեի խոսելու։ So I would just tell him in my mind, Իմ մտքիս մեջ սիրեն, and that I love you, որ կսիրեմ քեզ and I'm gonna continue to fight. եւ պիտի շարունակեմ պայքարել։ Before they took me to the OR room, Առաջ որ ինձի բժիշկ կորզողության սենյակը դարին, I just asked God, ես Աստուծմե խնդրեցի, how? խնդրեցի թե ինչպես, And when I asked him, եւ երբ որ խնդրեցի իրմե, that's when I remembered my dream. այդ ժամանակ հիշեցի իմ երազս, And I said, I'm gonna come back. եւ սի պիտի վերադառնամ։ So I went into the OR room that way. Մտա կորզողության սենյակը այդ ցևով։ I don't remember, of course, anything in the OR room. Անշուշտ չեմ հիշեր ոչ մեկ բան այդ կորզողության սենյակի մեջ, But when I came out, բայց երբ որ դուրս ելա, the doctor told me
բժիշկները ըսին ինձ, that there was no more blood for me, որ ինձ համար այլևս արյուն չի գար, that they had to call the Red Cross պետք է կարմիր խաչը կանչեին, to get me more blood. որպեսզի ավելի արյուն հասցնեին։ One of the doctors Բժիշկները մեկը is one of my students' dad. իմ աշակերտներուս հայրն է։ He rushed to my room when I got out of the OR, Սենյակս վազեց, երբ որ ելա այդ գործողութենեն, and he just said, եւ ասավ, "I'm so happy you're alive. որքան ուրախ եմ, որ կենթանի ես։ You're about to leave us." Քիչ մնաց պիտի թողեր մեզի։ At first, Առաջինը, when you're going through this, երբ որ նեղության մեջ ես, you think it's all in your head, գխորից որ ուղեղիդ մեջն է, and you try to convince yourself եւ ցուն քեզի կհամոզես, that it's not really happening. որ այս ընթացքը ինձի չի եկած։ But when the people around you, Բայց երբ որ մարդիկը որ քու շուրջը դեն, they validate it, իրեն կհաստատեն, then it becomes more of a reality. այնադեն իրականություն կդառնա։ A few days after my surgery, Մի քանի օր հետո իմ կորզողութենես, when I got to come home, երբ որ դու վերադարձա, it was bittersweet. շատ թարներ, բայց քաղցր, I was so excited որքան ուրախ էի, that we had a baby girl. որ մենք երեխա ունեինք աղջիկ, We had waited for her. եւ սպասած էինք իրեն, But at the same time, բայց նույն ցևով, with all the pain այդ ցավերով and just reliving եւ ապրելով նորեն, what happened թե ինչ եղավ and grieving եւ ողբալով, that I left part of my identity որ ես իմ ինքնությունս թողեցի on that gurney այդ աթորին վրա, այդ սեղանին վրա, was difficult. դժվար էր, But բայց when I go back to God, երբ որ Աստծո կվերադառնամ, I learned կսորվեմ, that my trust is always in Him, որ իմ վստահությունս միշտ իր մեջ է։ that I have no control Ես չեմ գնար կառավարել of my life իմ կյանքս։ or even a 5-year plan that I used to have. Նույնիսկ 5 տարվա ընթացք, որ ես զրակրած էի, I truly learned ես ճշմարտապես սորվեցա, that He's my best friend. որ Աստված իմ լավագույն ընկերս է։ And He began to show me Եվ սկսավ ցույց տալ ինձ, that He knew, of course, what was going to happen this day, որ ինքը գիտեր այս օրը ինչ պիտի կատարվեր, and that He had prepared me for it. եւ պատրաստած էր ինձ այս օրվան համար, He first showed me the 2 dreams եւ ինձ ցույց տվավ այս երկու երազները, and the fact that my brother had fasted for me այդ փաստանալ, որ եղբայրս զոմ բահած էր ինձ համար for 40 days. 40 օր, He didn't know it then, ինքը այն ժամանակ չէր գիտեր, but He was praying life in me. բայց ինքը կյանք կխոսեր իմ մեջ, I also learned եւ ես նորեն սորվեցա, that on that day, որ այդ օրը that God replanted me. Աստված ինձ նորեն ցանեց, I had 2 choices. երկու որոշում ունեի, He was going to plant me in soil regardless, ինքը հողի մեջ պիտի ցաներ ինձ անգախ իմ որոշումս, and that one of the soils եւ այդ հողերեն մեկը was either going to be the grave կամ պիտի լար քերեզմանը or a new crop. կամ նոր կերպ, So He decided a new crop. նոր խոտ որոշեց ինձ ցանել, And my brother was watering it for 40 days. եւ For իմ me. եղբայրս 40 օր գչրեր ինձ համար այդ նոր փույսը, And the church was watering it for եւ me. եկեղեցին ալ գչրեր ինձ համար, See, it's okay to go through hard things. վնաս չունի եթե դժվարություն է անցնիս, Sometimes, when ադեններ, it gets really dark, երբ որ շատ կխավարի, God is just replanting us Աստված մեզի վերստին կցանե in new soil, նոր հողի մեջ, in good soil, բարի հողի մեջ, to produce new crop. որովհետեւ նոր հունց կբերե։ So that's my testimony. I'm just Այս է իմ thankful վկայությունս, շնորհակալ եմ for everybody. ամեն մարդեն։ I just from bottom of my heart want to say thank you to all of you who prayed and were with us in the difficult time. Ամբողջ սրտանց կուզեմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, որ մեզի հետ այդ նեղության մեջ են անցան, Forever grateful for my Lord Jesus Christ, եւ շնորհակալ եմ իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսես for our beautiful blessing, այս քեղեցիկ օրհնությանը համար, for my beautiful family, իմ քեղեցիկ ընտանիքիս for համար beautiful church, եւ քեղեցիկ եկեղեցին caring համար, and loving pastors, and brothers and sisters. եղբայրներ եւ հովիվ եւ քույրեր, And it's very true, as you go through life events, ճշմարիտ է, երբ որ այս կյանքի ընթացքներին կանցնես, you learn from each event. կսորվիս ամեն մեկ ընթացքեն, But remember one thing,
Բայց հիշենք մեկ բան։ Live today as if it's the most important day of your life. Ապրիր այսօր, կարծես թե այսօր ամենակարևոր օրն է։ Don't wait for a future. We may plan for 5 years, 10 years, 20 years down the line what we want to do or what our goals are, Մենք կրնանք ծրագրել 5 տարի, 10 եւ 20 տարվա համար, but we're not granted those days or those years. We բայց don't know. այդ օրերը մեզ չեն պատկանիր, մենք չենք գիտեր ինչ կուքան։ So live today as if it's your last. Ապրիր այսօր, կարծես դու քո վերջին օրդ է։ Glorify your Lord Jesus Christ and give Him Բարավոր է thanks. Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ իրեն շնորհակալություն հայտնե։ And use that time to be Give amongst your family members. Tell them you love them. Ժամը օգտագործե, որ ընտանիքիդ անդամներուն ուսես կսիրեմ քեզի, And wake up giving Him the glory and Եվ thanks for a առավոտը beautiful day. արտնցիր իրեն դալով շնորհակալությունը այս քեղեցիկ օրվան համար։ And brother and Pastor Luke just said, why am I so successful or why is this family so successful? And Ուգաս after- եղբայրը ասավ, ինչու ես որքան հաջողության մատնված եմ։ And I truly know that Lord loves me by bringing you back to me and my family. Եվ ես գիտեմ, որ Տերը իրապես ինձ կսիրե եւ իմ ընտանիքիս բահած է։ And I pray even more for each of your families. Եվ գաղութեմ ծեր ընտանիքներուն համար ալ ավելի։ May God bless you guys. Աստված օրհնե ձեզ։